హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం ఆండ్రూ మెకాలిప్ రాసిన ఒక ట్విట్టర్ థ్రెడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. హీ రోట్ అబౌట్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అమెరికా. బేసిక్‌గా అమెరికాలో స్టేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించి, ల్యాక్ ఆఫ్ టాలెంట్ గురించి అండ్ మెజర్స్ థాట్ అమెరికా హ్యాస్ టు టేక్ టు రివైవ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ అమెరికా గురించి ఆండ్రూ అయితే రాసాడు. బట్ బిఫోర్ థాట్ లెట్స్ సీ హూ ఆండ్రూ మెకాలిప్ ఈస్. ఒక 25 ఇయర్స్ నుంచి హీ గ్రో అప్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ టెక్ ladder అన్నమాట. సో కరెంట్లీ హీస్ హెడ్ ఆఫ్ R&D at a space industry company. సో హౌ ఐ స్టంబుల్డ్ అపాన్ హిస్ వర్క్ ఈస్ త్రూ స్పేస్ డేటా సెంటర్స్ మీద ఒక చిన్న వెబ్ యాప్ అయితే తయారు చేశాడు టు ఎస్టిమేట్ ద కాస్ట్ ఆన్ హౌ మచ్ ఇట్ కాస్ట్ టు బిల్డ్ ఎ డేటా సెంటర్ ఆన్ అర్త్ అండ్ హౌ డూ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ డేటా సెంటర్ ఇన్ స్పేస్ అన్నమాట. సో డూ చెక్ అవుట్ హిస్ వర్క్. బట్ ఈరోజు నేను మాట్లాడాలనుకుంటుంది ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మేనిఫెస్టో గురించి. బిఫోర్ దాట్ లెట్ సీ వాట్ ఒక చిన్న ప్రైమర్ ఏంటంటే వాట్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ అమెరికన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆన్ ద సేమ్ నోట్ అసలు ఈ వీడియో గోల్ ఏంటంటే ఈవెన్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అండ్ రెసిలియన్సీ అనేది ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ టు అచీవ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్రిటికల్ అండ్ పివోటల్ ఫర్ ఎ కంట్రీస్ లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ అన్నమాట. అది నేను నమ్ముతాను. సో దానికి ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపులే ఈ అమెరికన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూజ్ కేస్ అన్నమాట. సో దే యూస్ టు లీడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ 1960s అండ్ 1970s. బట్ రైట్ నౌ యాజ్ ఎవ్రీ అదర్ కంట్రీస్ అమెరికా కూడా చైనా మీద టూ డిపెండెంట్ అయిపోయింది. సో యూ కెనాట్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ ఎనిమీ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సప్లై అన్నమాట. సో దాట్స్ ద రియాలిటీ. సో బిఫోర్ దాట్ లెట్స్ సీ వాట్ అమెరికన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్. సో 1913లో హెన్రీ ఫోర్డ్ అసెంబ్లీ లైన్ తయారు చేశాడు టు క్రియేట్ ఫోర్డ్ మోడల్ టీ కార్స్ అన్నమాట. విచ్ ఈస్ అ రెవల్యూషన్ అట్ దట్ టైమ్. అండ్ దెన్ 1940స్లో వరల్డ్ వార్ టూ అయింది. సర్ప్రైజింగ్లీ బోత్ వార్స్లో అమెరికా ఎంటర్డ్ లేట్ అండ్ అమెరికా వాన్. అండ్ దెన్ థియేటర్ ఆఫ్ వార్ అనేది ఎప్పుడు యుఎస్ఏ మీద లేదు. సో యుఎస్ ఇన్ఫ్రా అనేది ఎప్పుడు in both the wars, US infra has never been damaged or destroyed, except for that Japanese attack on Pearl Harbor. And then 1979లో US manufacturing entered its all-time high అన్నమాట. Around 20 million workers at its peak. So there is coal belt and then there is rust belt, famous rust belt, Gary, Indianalo, which is now a ghost town అన్నమాట and very crime-ridden ghost town. సో రస్ట్ బెల్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇట్ బిల్డ్స్ లాట్ ఆఫ్ స్టీల్ అన్నమాట. ఇట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ లాట్ ఆఫ్ స్టీల్. సో అండ్ దెన్ మనందరికీ తెలుసు డెంగ్ షాపింగ్ టు బ్రింగ్ చైనా అవుట్ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ కమ్యూనిస్ట్ క్రైసిస్ నుంచి బయటికి తీసుకురావడం కోసం he liberalized his economy as well. And then his famous quote, I don't care whether the cat is black or white as long as it catches mice అన్నమాట. సో పిల్లి నల్లదైనా తెల్లదైనా నాకు సంబంధం లేదు, ఎలుకలు పట్టుకున్నంత వరకు ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ ఇట్ అని హీ డిచ్డ్ హిస్ కమ్యూనిస్ట్ వే ఆఫ్ రన్నింగ్ అన్ ఎకానమీ అండ్ దెన్ హీ అడాప్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ లిబరల్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ అనమాట. అండ్ దెన్ ఇన్ 2001 చైనా ఫేమస్లీ జాయిన్డ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ దెన్ పొలిటికల్గా మాట్లాడుకుంటే దెర్ ఇస్ హెన్రీ కిస్సింజర్ అండ్ దెర్ ఇస్ నిక్సన్ అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ యాయా ఖాన్ హూస్ అ మీడియేటర్ బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ చైనా. సో while US is trying to undermine Russia through China, they politically got together అన్నమాట. అది maybe we can discuss it some other day. So that's in 2001 and till now China has grown a lot in terms of its manufacturing prowess and it achieved scale. It achieved very menial margins through scale. Now it is going towards building dark factories అంటారు. సో బేసిక్గా డార్క్ ఫ్యాక్టరీ అంటే దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు పుట్ ఎనీ లైట్స్, ఎందుకంటే ఓన్లీ రోబోట్సే పనిచేస్తాయి కాబట్టి. సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ పుష్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ చైనా. ఆన్ అ వెరీ సీరియస్ నోట్, లైక్ no country is currently capable of going against China అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ క్విక్ ప్రైమర్ ఆన్ ఇన్ 2020s. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఈ డిబేట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే యుఎస్ లో కోవిడ్ హ్యాస్ షోన్ అ లాట్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీస్ అన్నమాట. సో
సిన్స్ 2001, 2019 వరకు లాస్ట్ 19 ఇయర్స్‌లో జరిగిన ఆఫ్‌షోరింగ్ గాని, లేదంటే సప్లై చైన్స్ గాని హాస్ షోన్ దట్ వల్నరబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ వన్ సప్లై చైన్ ఈస్ కట్. సో, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ వెబ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది, విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ డ్రివెన్ బై స్కేల్ అండ్ మార్జిన్స్ అన్నమాట. సో, నౌ ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ నియర్ షోరింగ్ ఆర్ ఆన్ షోరింగ్. సో, అది కోవిడ్-19 ఆ తర్వాతకి అగైన్ ట్రంప్ ఇన్ 2024, 25 with his tariffs. So, బేసిక్‌గా ఎవ్రీవన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో, దాని గురించి హి హాస్ రిటన్ దిస్ ఆర్టికల్ అన్నమాట. So I just wanted to go through that article so that we can understand what he's trying to say. దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, even in India, there's a lot of building up ecosystems is going on, which is a good thing. And అది ఎంత దూరం వెళ్ళాలి, ఎంత వరకు వెళ్ళాలి, how to keep that growing hungry population alive in terms of manufacturing గానీ, లేదంటే service sector గానీ, and finally, ecosystems are the key, even for either for manufacturing గానీ, service గానీ, software గానీ. There is this one famous quote by Tim Cook. He's a legendary supply chains guy anamata for Steve Jobs when Steve Jobs was alive. And now he is a CEO, of course, we know. So basically, yeah, Anantadu, if I wanted to get a tooling engineer in United States, I cannot even fill a room of 20 people. If I want to get an tooling engineer in China, he can fill the entire stadiums with people anamata. So people with that skill. నా పాయింట్ ఏంటంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ లేబర్, స్కిల్ లేబర్ విచ్ పుషెస్ దట్ స్కేల్ అండ్ దెన్ ద వర్సటిలిటీ ఆఫ్ ఈచ్ లేబర్ అన్నమాట. సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎకో సిస్టమ్స్. ఒకళ్ళు రా స్టీల్ చేస్తారు, ఇంకొకళ్ళు దే మేక్ సమ్ పైప్స్ ఆర్ ట్యూబ్స్ అండ్ దెన్ సమ్ వన్ టేక్స్ అండ్ మేక్స్ అన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో every step is crucial and every talent is necessary. Let's go to the thread. We have existential manufacturing problem in America. Why are in there Amazon, Tesla scale gigafactory warehouses filled with CNC machines? Will we ever be able to make our own products again? How do we accelerate the turnaround of American manufacturing? I asked this question a few months ago, and it's more relevant than ever. I firmly believe it's unacceptable to be a country ultimately isn't able to make its own stuff. This isn't about economics. It's about national resilience. It's about stability, defense, and sovereignty of United States. A country that cannot produce its own goods is inherently fragile. So let me stress on this sentence because it hits you very hard. Basically, last 20 years, 25 years, the American manufacturing, what exactly happened is like every quarter on quarter, every manufacturing company CEO has to show those profits on books so that his stock price goes up. And then if the government is not controlling that corporate in terms of, thinking of a very long term things like, is it really in our national interest or not? And ఆలోచించకపోతే సో దే offshored everything, every part of manufacturing. So yeah, a country that cannot produce its own goods is inherently fragile, which is a very damn hitting statement అన్నమాట. This is especially true during a wartime situation with China. We all know China doesn't want to go to war with any country, or else at least with United States, not any country. I don't know. They think India is a pushover, but we are fighting very hard back. Let's say China doesn't want to go to war with the United States. So the thing is, in order for you to win in a war, you don't just have to have the ordinance, samagri unte saripodu, but you also need to have a capability of producing that ordinance more than you consume. So for example, ఇప్పుడు let's say there is some ordnance factory which builds some bombs తయారు చేస్తాను అనుకుందాం. So your storage is like you can only store so much అన్నమాట, like storages, and store everything for a year or for a couple of years of supply. So once the war starts, within an evening or within a week, all that storage will get exhausted and now you have to manufacture again. So basically ఏంటంటే ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ టు కన్స్యూమర్ గూడ్స్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్ గూడ్స్, దే విల్ బి quickly converted into these ordnance factories manufacturing equipment for different components for military purposes anamata. So you have to have that ability. If not, then your country is fragile అన్నది తన పాయింట్.
in the wartime scenario, but we are not speaking about war. But long term low, you can expect, you have to prepare for everything. So we must strive for price parity with our neighbors. Subsidies can provide a short term boost, but they are not a sustainable foundation for a competitive manufacturing economy. So price parity with our neighbors ante, he want to manufacture the same thing at a similar cost like they do in China. Subsidies can provide a short-term boost, but they are not a sustainable foundation for a competitive manufacturing economy. So subsidies initial boost కోసం చాలా హెల్ప్ అవుతాయి because manufacturing is notoriously capital intensive business అన్నమాట. So yeah. So few spicy takes upfront. We are not in first place. We killed the golden goose to increase quarterly profits. We lack both the capacity and skills. We ought to create more high-paying manufacturing jobs, not low-paying manufacturing jobs. So what he's saying is, golden goose. We spoke about that 1970s era, right, where the manufacturing is peaked. నేను చెప్పినట్టు క్వార్టర్లీ ప్రాఫిట్స్ కోసం ఈచ్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రీ గాట్ ఆఫ్ and now we lack both capacity and the skills. So as I said, lack volume and the skill set. So yeah, we have to create high paying manufacturing jobs, not low paying ones. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, feels like a barren of wasteland with a huge vacuum left by retiring skilled tradesmen. So in addition to population crisis, we are certainly facing hardware skill labor crisis. Population crisis ఎందుకంటున్నారంటే, there is something called as fertility rate, which should be 2.1. కాకపోతే US has it only around 1.6. So if it is less than 2.1, your population is declining over time. If it is more than 2.1, your population is increasing over time. So currently India hit 2.0, but urban population, urban total fertility rate is in the, I mean, it's very bad. So it's quite literally like Futurama Fry meme, money in hand begging someone to take it. More often than not, the answer is we don't have the capacity. I'm a tiny consumer and we have no macro scale event currently happening. This is not what national resilience looks like. So manufacturing also has something called as MOQ, minimum order quantity antaru. So that you have to change because you don't even hit a break even as a manufacturer. So we don't have the capacity. So yeah, capacity of the labor. So lot of manufacturing కానీ లేదంటే shops కానీ in US they don't have actual labor capacity to work on the things that he is asking for. So here's an uncomfortable truth we need to say out loud. China has its shit together in a way difficult for us to replicate. In regard to manufacturing, they have made it a top level priority to be the world's destination for manufactured goods. Moreover, did we think that they would stop at dollar store trinkets? Foolish. Every dollar of revenue in China is compounded into creating their huge critical mass of machines, infrastructure, and expertise. The plan has been running for decades now. They are climbing the ladder of technology as we paid them to do it. We could do the same. We could simply decide what it matters to make stuff here. దీని గురించి what I have to say is, so initially China used to be very basic stuff like plastic toys and all manufacturing చేసేది, and then very less complicated equipment. And then he's saying that అవి మాత్రం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఆగుతుందని అనుకోవడం, ఇట్స్ ఫూలిష్. They China used every dollar for its own advantage to make more and more complicated machines. So in 2013, 2014, or even 2010 or 2012, ఆ టైంలో they used to copy even Indian bikes and Indian cars అన్నమాట, because they don't have that skill in hand to design and manufacture their own cars and stuff. China, ఆ టైంలో I remember they do a lot of reverse engineering. Reverse engineering and you take a finished product and then you strip apart each part to see how it is being made.
So yeah, they used to make a lot of cheap knockoff stuff in a very beginning days. We all remember the Chinese mobiles. We all remember the Chinese iPads, Chinese knockoffs of the iPads. So yeah, it seems like we have few knobs we can turn: external taxes, internal tax breaks, technological breakthroughs, operational excellence, and irrational actor patriotism. So yeah, these are some things that we can implement, US can implement to bring some of its manufacturing back to USA. So external import tariffs. So that's what Trump did. So internal tax breaks. Internal tax breaks are very crucial for manufacturing. Again, as I said, it is a very capital intensive business and it is very difficult for enterprises. So CHIPS Act is a very famous example for that. So technological breakthroughs. This is a key thing because I believe this is where America can excel with AI and automation. So basically, let's say current scenario, you work with 1,000 low-paying, low-skilled employees. Through automation, you can reduce it to maybe 100 high-skilled employees so that you make more money off of that manufacturing business. And then operational excellence, scale. Scale is a very, very good thing because the scale is there is a critical mass in America as it is because US consumes 25, sorry, I might be wrong, but US is a very huge consumer of all the products, right? So you already have a market here. Once you can cater to that market, you can increase the scale through automation. In the country, automation, once you have the automation, you don't, I mean, వంద వంద ఫోన్స్ తయారు చేయడానికి ఎంత ఆటోమేషన్ కావాలో 1000 ఫోన్స్ తయారు చేయడానికి కూడా అంతే ఆటోమేషన్ కావాలి. బట్ ఎవ్రీ అడిషనల్ ప్రోడక్ట్ దట్ యు బిల్డ్ విల్ రెడ్యూస్ దట్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ దట్ product, which increases your profits and which you can use to increase your R&D budget or something. Irrational actor patriotism అంటే ఏంటంటే సో ఇర్రేషనల్ యాక్టర్ ప్యాట్రియాటిజం అంటే మ్యాడ్లీ పేట్రియాటిక్ టు అచీవ్ సంథింగ్ అనమాట విచ్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ రేషనల్. సో యా ఐ డోంట్ నో ఇంకంతకు మించి there is no way to define it. Again, he speaks about capital equipment incentives, long-term corporate tax breaks, future import tariffs. Future import tariffs అంటే ఏంటంటే డే జీరో నుంచి టారిఫ్ ఇంపోర్ట్ టారిఫ్ పెట్టకుండా యూ పుట్ సంథింగ్ లైక్ యూ గివ్ అన్ ఇయర్. సో ఈ డేట్ నుంచి ఆఫ్టర్ 1 year హూ ఎవర్ ఇంపోర్ట్స్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్ విల్ హ్యావ్ టు పే టారిఫ్స్ అంటే it gives all the importers some room to think of alternate strategies and worker payroll credit, tax reductions to employees in specific manufacturing jobs so that manufacturing jobs people choose చేసుకుంటారు to make money. We should consider implementing a CHIPS Act equivalent broader manufacturing offering targeted low interest rates and yeah. Moreover, technological advantages have shelf life. They diffuse into global market over time. So, cost of capital is everything. I still think one of the highest leverage moves, encouraging cash flowing mega corporations in the US to consider investing in domestic manufacturing capabilities. So, ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే companies like Amazon or Tesla, in the likes of both Jeff Bezos and Elon Musk, should start investing in domestic manufacturing అని అంటున్నాడు. Because it takes a lot of years of capital pouring into that business before you start to see real profits, and then a lot can happen in between these years and matter. So hence manufacturing in US, if there is some sort of government incentive to do it, yeah, it is easier to do. So లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చిప్స్ యాక్ట్ ఉంది. చిప్స్ యాక్ట్ ద్వారా చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ టు యూఎస్ఏ అనమాట. సో ఇక్కడ టెక్సస్లో సామ్సంగ్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. సో దేర్ ఆర్ లైక్ కంపెనీస్ లైక్ ఇంటెల్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఇన్ అరిజోనా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ లేకుండా దే కెనాట్ బిల్డ్ దిస్ థింగ్ అని అంటున్నాడు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ వీసీ అప్రోచ్ బికాస్ వెంచర్ క్యాపిటల్ are not good for this type of business because the result don't come back immediately. So for example, in software, the technology space is famous for the VC funding, right?
So you can iterate fast, even though it's risky. You can iterate fast and see whether it is showing the results that you are expected or not. So some more suggestions here: scale and operation excellence. Don't over automate. Don't target high gross margin parts. Utilization of equipment 24 hours a day. Own freight network. Access to cheap capital. Administrative support. Bootstrap your own products. Massive deal flow. Remote programming. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే I want the US to control its own destiny. I wanted skilled trades to flourish again. I want to see onshoring reindustrialization. I want McMaster Amazon levels of speed and excellence applied to custom manufactured goods, instant prices, and deterministic lead times. Consistent quality doesn't have to be best, but predictable, well-paying careers for younger brothers. So basically, US law, there is this pattern that I observed. Either people go to college and pursue degrees, or else they go to trade schools in Mata, so they can do plumbing, AC repair. There are like a lot of trade-based jobs in Mata. So I mean, if this avenue is open and a new ecosystem is formed, ITI type of trade schools can be established. I mean, will be established in US as well to do the manufacturing jobs and matters. So the path forward doesn't require us to reinvent manufacturing, but rather rethink and optimize how we utilize our existing resources. By focusing on operational scale and strategic investment, we can start down a long road of restoring America's position as global manufacturing leader. It's a very ambitious article, and this is the second time that I'm reading it. I felt, I mean, it has a lot of valid points. Again, నా perspective ఏంటంటే both US and India are on a similar path and a similar position in terms of manufacturing, in terms of that is both are dependent on China. So there's something that everyone can learn from this article. And then the thing that should be started from the government, where they have to push the companies, start in giving incentives and push companies to near shore.